Hi guys, karibuni sana. Welcome to my YouTube channel. It has been a minute. I miss you guys, and I'm back with new thing today. So today I'm going to do an introduction of introducing you to a washing machine of it's a semi-automatic, and it's a twin tap machine. So I'm gonna walk you down through the line to show you how it looks like, and from there I'll do another video to show you how it washes your clothes, your shoes, your carpet, your mats, everything, name it, duvet, beddings, everything. Don't mind guys, there is welding here. Oh my goodness. Yeah, don't mind the welding here. Nilikuwa nafikiria leo ndo kasiku kapoa kakuwafanyia hii video, but it's kinda messy. So guys, hey, sidhani your welding itakaa ikitusumbua, but let's hope tuta manage kufanya hii kitu. So guys, as you can see, this is the first tab where unatupa nguo zako unaziosha. When you want to squeeze them, this is the spinning tab. So my machine is from Mika. Yeah, Mika, it's 6 kg, and 6 kg ni kidogo ya familia kidogo. If you want a big one according to your family, you buy according na familia yako venye iko, so that iweze kufua nguo mingi. So hii ni ya mkulima mdogo. As you can see, it's having 3 knobs. Yeah, knobs I'm talking about is this and this 3. Alafu hii ni kitu ya hapa ndio unaweka maji. I'll show you how you do it. So this one lazima hii arrow ya red iko imepoint hapa off. My monyao is saying hi. Lazima ikuwe imepoint hapo. Ukimaliza ama before you start to wash, lazima ikuwe imepoint hapo. The next one, you see the other one. Yeah, let's do this. So lazima zikuwe zimepoint off, huku juu, off. So this one is a timer knob. This one is for draining water. When you after umefua hapa, you want to drain that water, kama imechafuka, you turn this that way, you see. Yeah, higher. And when you want to spin, oh my god, when you want to spin, it depends. Kuna 1 minute, 2, 3, 4, 5. So it depends na penye unataka. Let's say you want 5. That's how it's. Even ndio inafaa kulia when you are spinning your clothes. But when you are draining your water, it's not going to us anything noise or something. No. But when you want to wash, it's have 3 minutes, 6 minutes, 9 minutes, 12 and 15. You are not supposed to go beyond, okay? Yeah, you can't go beyond this 15. No, utaharibu mashine yako. So iachana nayo. So guys, kitu ingine, hii mashine yangu haina inlet mbili, iko tu na hii moja, but kuna zenye zinakuwa na hii moja hapa na ingine hapa kwa kuspinia. So hii yangu juu haina, we won't dwell on that, just come here. Kitu ingine, this thing, if you're asking about it, higher, when you want to drain your water, you just turn it. It's supposed to be turned to this side, so that ndo ukitanaka hivi kakuja hapa kwa kudrain, maji itoke, ndo aka kafungue pale hivyo, ndo maji itoke. Alright, I hope up to there we are doing right. So here guys, this is the first tab. Hivyo ndo inakaa the first tab, na inakuja na this pipe. This pipe is for kuweka maji kwa machine, whereby the narrow end you gonna insert it there, and the wider end is the one unaeka pale hivyo
kwa tap, kwa mfereji, okay? But because this one is short, as you can see, hata iwezi fikia tab yangu huko kwa bafu. Mi huanga natumia nini? Mi natumianga pipe, ile pipe ingine kubwa ya kuweka maji. So aka kitu kenye mnauliza hapa ni kanini? We nakwambia vumbika huku kwetu, kaizero gakohora gori. This one hii wanga ina nini, what should I call it, aka kanashikanga ile unaona ukifua nguo kanashika tu uchafu kama utu. Let me show you, kama utu, okay? Si hata mmeona kame drop kutoka hapo, kanashika kama utu, but nimekaosha, si kachafu, that's why it's clean. Yeah. So another thing, as you can see, hapa kuna L, hapa kuna ka dash, L dash, then H. So level of water, the highest amount of water yenye unaweza weka inafaa kufika kwa H. Okay, from there una add maji hadi hapa kwa H. If you want a lot of water, this is the age that is supposed to reach the farthest edge, okay? Kuku ingine ni kwa kuweka manguo zako. Are we good? And we are done with that. Tuifunike. So here guys, it's called spinner. It's in spin time, but hapa ndio unakaushia nguo. Iko na kifuniko ya kwanza ya dryer. That's the first lid. Then it has this one small one. Then you get through the spinning tube. Sijali yake, don't worry. So this one, after umetoa nguo zako kwa washing tub, alafu zieke hapa, azifai kujaa, accumulate the whole place, like make a ikwe bulky. No, you're supposed like ikwe here below, ndo uwekelea aka kakue hivi kafit na inside kafit hivyo, kashikilie nguo ndo zisimwagike ama zitoke huku ziende na huku ndani ya machine where you can't be able to get them, okay? Because this space even your hand can't fit there, okay? So kani kasabuni nilikuwa nimetumia last time, don't mind. For those who have evil thought, shame on you. Yeah, so here it's where you spin your clothes and they get to dry and then you remove them. But wacha niwaonyeshe kitu ingine. So after umefunika na haka hivi, kifunika na haka hivi, then you close with this one and then you close like that. Then you put your timer, then they dry and boom, you remove them. But let me do this kidogo. Hii tab ni ya kuweka maji kwa hii washing tab. Hii tab ni ya kuweka aka ka pipe. Let me use that. Guys, as I was saying, hii ka pipe okay, kuna zile machines ziko na tuili, kai washing tab na kai spinning tab, but mine it doesn't have, okay? Hii inaeka tu kwa hii. So hapa hakuna. So if ingekuwa na ka pipe kengine ka kuweka maji hapa, that means when you're spinning you can rinse them. Badala like ukaushe hapa then uzirudishe hapa ndo zioshwe, zirinsiwe, then uzidry, then uende uzianike. So hii ina make work easier, but at the same time inatumia maji mingi, at the same time inatumia stima mingi, you get it? Yeah, but if you're rich, umejiweza kimfuko, you can do it, you can get it. But as for me, mi ni mtu ule wa kuangalia budget kidogo, so yeah. Guys, kuna kitu nilikuwa nimesahau kuwa explainia kwa hii. As you can see, there is this thing inaitangwa aje, don't remember, but
much. If you watch this my video, you can google kindly. So this one is the one that is, I think this is the washing machine itself, cause hii ndo inafanya kazi yote, like ukiweka maji hii ndo ina turn around, moving and squeezing your clothes hadi clothes zako zina dhera, okay? Yeah, zina dhera muno zinakuwa safi sana, okay? This is the main, okay? Yeah, so guys, I'll show you how my machine looks now huku nje. As you can see how it looks. That's how it looks in the front side. Guy, watu wa welding jamani. And this side is empty. And then there is this is the back side, okay? Wacha nitoanishe hii ndo niwaelezee mjue how it is. So guys, hii machine iko na two hooks hapa, then imewekewa tu maandishi hapo za just to the model how you're supposed to put it. Yeah, so inaitangwa mota ama inaitangwa nini guys? So hapa hivi ndo the motor is here. Hapa ni penye uta plug your cable, hii cable sasa ya kuconnect kwa stima ndo your machine work. So guys, as for me, I do hang it there, then there, then I twist here, then I boom, then I inataka kunaibisha, then I finyilia it there, and that's how it looks like. Very decent, okay? We are here. Guys, on this other side, hey, welding inatusumbua lakini mashida ya ploti. Msijali, juu watu yuko kwetu, we have to bear with it. So on this side, we have this tunnel, this pipe. This is where the water comes out. After umefanya kila kitu, unataka kutoa maji kwa machine. This is the outlet. You see it? And you have to lay it down like this. Ndio maji itoke yote completely kwa machine. Okay? Na pia ukifua, when you are spinning, your outlet should be always laying down like this, okay? Should always laying down like this. And guys, move out, move. Ututu vitu naona hapa, this is the legs of the machine. Guys, it's all that I have for today. I'll do another video showing you how this machine works out like. So guys, don't mind by manoise huku, msijali. Hiyo ni kawaida ya maploti. So let me meet on my next one. See you. Adios, amigos.